Okay, so welcome to level 12, lecture number 4. So, ito yung continuation lang ng lecture number 3 kasi this one will discuss about Napier's second rule. Okay, so sa Napier's second rule, yung mga gagawin natin dito sa lecture na to is very similar lang din dun sa ginawa natin sa lesson number 3. So, sabi dyan sa Napier's second rule, the sine of a middle part is equal to the product of the tangents of the adjacent parts. So, sa second rule, tandaan lang natin na mayroong mga keywords dito. So, ang keywords natin is yung sine, ginagamit natin para sa middle part, and then yung tangent, ginagamit natin sa adjacent parts. Okay, so pag sinabi natin adjacent, anong ibig sabihin ng adjacent parts? Ang adjacent parts ay yung katabi na parts ng middle part. So for example, dito, kung ang middle part natin is AB, ano ba yung katabi ng AB? Ang katabi ng AB is yung angles A and B. So ibig sabihin, sila yung mga adjacent parts. Okay, so again, let's recall Napier's second rule says the sine of the middle part is equal to the product of the tangents of the adjacent parts. So kung gagawin natin siyang equation, ito na magiging equation natin. So sine AB bar is equal to tangent A bar, tangent B bar. Okay, so medyo masaya to kasi tatlo yung bars niya. So katulad ng ginawa natin sa first rule, ang goal natin is tanggalin natin yung mga bars, okay, and then gagamit tayo ng cofunction. So, kailangan alisin ng bar sa equation, kaya gagamit tayo ng cofunctions. So, ito na yon. So, yung sine 90 degrees minus AB is just equal to cosine AB, and then yung tangent 90 degrees minus A is just equal to cotangent A. And then yung tangent 90 degrees minus B is just equal to cotangent B. Kaya yung equation natin, ito yung original equation ha, na sine AB bar equals tangent A bar tangent B bar. Magiging ganito na siya. Okay, so yung sine, gagawin natin cosine. Then yung AB bar, so tatanggalin natin yung bar. And then ang cofunction ng tangent is cotangent. Kaya dito naging cotangent siya. Then, tatanggalin natin yung bar sa A. And then, again, so, cofunction of tangent is cotangent. So, magiging B na lang siya kasi tatanggalin natin yung bar dito. Now, sa calculator, itong challenge, wala tayong cotangent na pwedeng i-press doon sa calculator directly. Okay? Kasi meron lang tayo sa calculator yung mga functions na to. Yung sine, cosine, and tangent. Pero yung direct na magagawa niyo yung cotangent, wala. Okay? So, gagawin natin, i-rename ulit natin or i-derive ulit natin yung equation this time na aalisin natin dito yung cotangent, babaguhin natin siya. So, paano natin gagawin yon? Okay. So, tandaan natin na yung cotangent is only a reciprocal function of tangent. So, ibig sabihin, yung cotangent A natin, equal lang siya sa 1 over tangent A. And then, yung cotangent B, equal lang siya sa 1 over tangent B. So, kung papalitan natin siya sa equation, ganito siya. Okay, so, itong cotangent dito, magiging 1 over tangent. So, dito magiging 1 over tangent A times 1 over tangent B. Now, let's try to simplify. Di ba kapag nagmumultiply tayo ng fractions, minumultiply muna natin yung numerator to numerator and then denominator to denominator. So, ano magiging itsura ng final equation natin? Okay, so pag sinimplify natin siya, ganito na siya. So, 1 times 1 equals 1. Tangent A times tangent B, denominator to denominator. Kaya naging ganito siya. Tangent A over tangent B, nakamultiply sa baba. So, ito na yung ating final equation. So, ito, madali nyo na itong makikiin sa calculator nyo kasi merong kayong direct na button dyan that will give you the value of tangent A and tangent B. Okay, so let's have another example. So this time, paano naman kung ang middle part natin is si angle A? Okay? So again, kung gagamitin natin yung
Napier second rule. So, dapat yung katabing parts ay consider natin yung adjacent parts. Okay, so ano yung adjacent parts niya? Yun si AB bar at saka si AC. Okay? Again, sabi sa Napier second rule, the sine of the middle part is equal to the product of the tangents of the adjacent parts. So, ang magiging equation natin, sine A bar equals tangent AB bar tangent AC. Okay, so again, ang goal natin, tatanggalin ulit natin yung mga bars na yan using the cofunctions. Okay, so alam natin na ang sine 90 degrees minus A is equal to cosine A at ang tangent ng 90 degrees minus AB is equal to cotangent AB. Kaya itong original equation natin ito, okay, magiging ganito. So, yung sine, papalitan natin ng cosine. Cofunction ng sine is cosine. So, magiging A na to, tanggalin natin yung bar. And then, yung tangent, cofunction nito is cotangent. And then, tatanggalin natin yung bar dun sa AB. Itong tangent AC, hindi natin gagalawin kasi wala naman tong bar sa taas. Okay? So, ito yung magiging sagot natin. So, again, meron tayo ditong cotangent. Okay? So, anong gagawin natin dyan pag may cotangent? Ita-translate natin siya using yung tangent. Kasi reciprocal function ng tangent ang cotangent. So, magiging ganito siya. Cotangent AB is just equal to 1 over tangent AB. So, yung final equation mo, magiging cosine A. Papalitan natin yung cotangent AB ng 1 over tangent AB times tangent C. So, again, we have to simplify the equation. Okay, so kung simplify natin to, you can imagine na ito ay parang whole number at ito ay fraction. So, ang denominator ng whole number is 1. Okay, so ibig sabihin yan, 1 times tangent AC over tangent AB times 1. So, ganito na yung final equation. So, cosine A is equal to tangent AC over tangent AB. Usually, ginagawa ko, kino-consider ko na shortcut to. Once na makakita ako ng cotangent dun sa equation, ginagawa ko na siya na nilalagay ko siya sa baba, tapos gagawin ko siyang tangent. Yan. So, para mas madali, para lesser yung steps ko sa pag-derive ng equation. Okay, so let's try this. So, try nyo mag-derive ng equation ng Napier second rule kung ang middle part nyo is angle B. Okay, so again, you can pause this video, try to figure this out on your own. Sulat nyo ito sa papel, and then i-resume nyo na lang yung video para malaman nyo kung ano yung sagot dito. Okay, so here's our answer. So, sine sine B bar, okay, middle part, is equal to the tangent of AB bar times tangent BC. Okay, so ito yung sinasabi kong shortcut kanina. So, papalitan natin si sine ng cosine, and then tatanggal natin yung bar. And then, dito, ang walang bar dito si BC. So, mareretain siya dito sa numerator. Since itong si AB ay may bar, so gagawin ko, dahil cofunction dapat, diba? So, iso-shortcut ko na siya, ilalagay ko na siya sa baba. Ayan, kaya magiging over tangent AB. Okay, kasi ito rin yung kanina na sinasabi ko na 1 over tangent AB. Pag sinimplify natin, ganito rin naman yung magiging sagot niya. Okay? So, make sure na naintindihan nyo mabuti itong lecture na to. Kung hindi nyo ito masyadong naintindihan, I suggest that you repeat this kasi very important to. Dahil yung susunod na lecture is already about solving right spherical triangles. So, kaya kailangan na master nyo parehas yung pag-derive sa Napier's rules using first rule and second rule. So, kailangan master nyo yung pag-derive ng equation doon para mas magiging madali sa inyo yung susunod natin na lecture which is about solving right spherical triangles.